السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب Primary 4. أهلا وسهلا بيكم with you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll complete revision part 2. We'll start together now. Choose the correct answer. من أشهر الكويستشنز ممكن تجينا في الإكزام زي ما شفنا في الفيديو اللي فات في part 1 اللي تشوز من الكويستشنز المهمة جدا. يلا بينا نتعرف على كويستشن تانية في اللي تشوز ونشوف أخبارنا إيه، اتدربنا على اللي فات كويس في part 1 ولا لسه، ونشوف يلا part 2 هنشتغل فيه مع بعض إزاي. Number 1. Use the following area model. The quotient equals. بيقول لي يا مستر في الاريا موديل ده المفروض ده كويستشن يخص الديفايد، وانا عاوز اعرف الكوشنت عندنا ايكوالز وات. خلي بالك في الديفايد لما بتيجي تطلع الكوشنت يطلع عندنا النمبرز اللي هنا، بس اتاكد ان مفيش معاك ريميندر. فهنا يا مستر مفيش ريميندر، يبقى الانسر عندنا هو هيكون 109. يبقى الكوشنت عندنا 109. Question number 2. If 37 orange are distributed equally among 5 plates. So are distributed equally, it means that we will do divide. So how many oranges will be left? يعني بعد ما احطهم جوه الفايف بليتس هيفضل معايا شويه اورنج ما تحطوش في اي بليتس، يعني عاوز يعرف الريميندر بكام. طب وانا اعمل ايه يا مستر؟ اروح اعمل ديفايد عادي خالص، اجي اقول له 37 divided 5، اقول له can't be. اقرب نمبر عندنا هو مين؟ قال لي 35. So 35 divided 5 equals 7 and the remainder 2. So we have only 2 oranges left. Number 3. 6524 divided by 4. So يلا بينا نروح نعمل الديفايد. ممكن نعمل الديفايد بكذا ميثود، منها مثلا الستاندرد 6524 divided 4. 6 divided 4 equals 1. That's give for you 4. Then make minus, so remainder 2. Then put 5 down. So 25 divided 4 equals 6. That is 24. Make minus, remainder 1. Put 2 down, it's 12. Divided 4 equals 3. Then the end one, it's 4. 4 divided 4 equals 1. So the answer 1631. طبعا يا مستر الانسر هنا repeating، موجود هنا برضو موجود هنا. You can choose any one of them. The next question. Which of the following equals 6؟ مين فيهم يديك الانسر؟ عندنا 6. يبقى هبدأ اروح اجرب كل واحد فيهم، ما ننساش الاوردر اوف اوبريشن، البارنثيز and by and divided start from left then plus or minus. So 24 divided 6 equals 4. 4 minus 2 equals 2. يبقى مش دي. Next one. 3 by 1 equals 3 plus 1 equals 4. كمان not this one. 12 plus 6 divided 3. خلي بالك start divide first. So 6 divided 3 equals 2. 12 plus 2 equals 14. يبقى أكيد letter D، بس لازم نتأكد. 18 minus 3 by 4 equals 12. So 18 minus 12 equals 6. So this answer. أصحابي please ما تستعجلش في الإكزام. لو في حاجة محتاجة منك ستيبس، اعمل الستيبس براحتك، معاك وقت كفاية ان انت تجرب فيه، فاعمل الستيبس براحتك جدا عشان تطلع الانسر اللي انت واثق فيه، مش عشان خاطر تشوز تروح تختار اي حاجة وخلاص. اوكي؟ طيب نمبر 5. 30 minus 4 by 2 plus 1. اتفقنا اول حاجة نعملها ولو parentheses bracket. So 2 plus 1 equals 3. Here it's 4 minus 30. Then we do 4 by 3, that's 12. So 30 minus 12 equals 18. The next, 20 divided 5 plus 5 minus 2. 20 divided 5 equals 4. Then 4 plus 5 equals 9. Minus 2 equals 7. The next question. Which is the first step when solving our first step? First step، أول step هنعملها لما نيجي نعمل solving الكويستشن دوت. معانا 14 plus 4 divided 2. هنبدأ بمين يا مستر؟ هقول له كده والله لو معايا 4 divided 2 equals 2. So 14 plus 2، يبقى أول حاجة لازم هبدأ بيها هو مين؟ هو الديفايد. يبقى أول حاجة هنعمل divided 4 by 2.
يبقى انا هبدأ بالديفايد الاول مش بالادينج، خلي بالك. اوكي. Question number 8. Through the following division form. عندنا يا مستر question division اهو معمول بالشكل البارشل. ايه اللي عرفني يا مستر انه بارشل؟ لان هو مطلع الانسرز هنا outside. طالب مني الكوشنت equals what؟ فبقول له quotient equal 137 and we have remainder 1. So the answer will be 137 remainder 1. The next question. Which of the following expression has a value 5 over 6? 5 over 6 يعني لازم الاقي في الدينومينيتور كله 6 يا مستر، والنمبرز اللي فوق لما اعمل لهم بلس يدونا 5. فمين فيهم يا مستر؟ فيرست 1 طبعا دي رونج لان دي كلها 5 فوق، لو عملنا لهم بلس هيطلعوا معانا 25 over 6. The second one لا طبعا، تطلع معايا letter C. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 يطلع معانا equals 5. The next number 10. 1 and 1 quarter plus 3 quarters equals what? لما نيجي نعمل بلس يا مستر بنعمل الهول بلس الهول والفراكشن مع الفراكشن. So 1 as the same and is a fraction. 1 over 4 plus 3 over 4 equals 4 over 4. وما ننساش ان ال 4 over 4 طالما بقت complete fraction we change into 1 whole. So 1 whole and 1 whole becomes 2 pizza. So the answer will be 2. Number 11. 3 and 5 over 8 minus 2 and 1 over 8. ممكن يا مستر نعمل الماينس زي البلس بس بشرط. ايه هو الشرط؟ لازم هنا الاقي فراكشن زي الفراكشن ده بالظبط. The second one خلي بالك لازم يكون الفراكشن دوت it's a big هو الكبير، لان لو هو الصغير مش هينفع اعمل ماينس كده عادي. طب هنعمل ايه يا مستر؟ طالما ال 5 over 8 greater than 1 over 8 فخلاص هنعمل fraction minus fraction والwhole number minus الايه؟ الwhole number. So 5 over 8 minus 1 over 8 will be 4 over 8 and 3 minus 2 equals 1. So the answer will be 1 and 4 over 8. لما نروح للانسر يا مستر فين بقى ال1 and 4 over 8؟ طبعا ال1 مش هتتغير فما تنفعش تكون 2 and half ولا تنفع تكون 2 and 4 over 8. مش عشان شايف نفس الفراكشن تقول خلاص تبقى equal 2 4 over 8 وانا احلها غلط، لا. انت خلاص عملت الانسر وفهمت ان 3 minus 2 equals 1 and 4 over 8. طيب ولا هي A ولا B، احتمال تكون C او D. طب نتأكد يا ترى هي 1 and 6 over 8؟ قال لي لا يا مستر يبقى اكيد letter D. بس ازاي؟ ده هو جابها عن طريق equivalent fraction. ايه يا مستر equivalent fraction ممكن تفكرني بيها؟ الفور ديت we can change into 1 لو عملنا divided 4 وزيها بالظبط هنا كمان divided 4 هتطلع معانا 2. So 1 and 4 over 8 at the same 1 and half. The next number 12. Which of the following mixed numbers is equal to 12 over 10؟ طيب يبقى النمبر ده عاوزين نغيره نخليه mixed numbers. طب عشان يكون mixed number بنعمل ايه يا مستر؟ بنعمل divide الاول. طب ايه النمبر ينفع نعمله divided 10؟ 12 ما تنفعش، اقرب حاجه ليها هي 10. So 10 divided 10 equals 1 and remainder 2 over 10. يلا ندور على الميكسد نمبر اللي زي ال 1 and 2 over 10. يا ترى 1 and half؟ اقول له لا. طب 1 and 1 over 12، طب اعمل ايه يا مستر عشان اغيرها؟ قال لي ممكن نعمل هنا وهنا divided 2 ونجرب. طبعا ال1 الهول as the same. 2 divided 2 equals 1 and 10 divided 2 equals 5. يبقى هو دوت الانسر عندنا. Right. Less than, greater than or equal. مهم جدا يا شباب الكويستشن دوت ازاي نقدر نحله. اتفقنا مع بعض لو لقينا يا مستر في same numerator فوق زي بعض فدي بنسميها crazy fraction. بيكون النمبر تحت في الدينومينيتور لو small بيخلي الفراكشن كله يكون big. Another one. طب لو 5 over 8 يا مستر and 7 over 8 اقول له طالما same denominator يبقى which one is the greatest 7 or 5؟ فهنقول له طبعا ال 7 هي ال greatest. Letter C. 7 over 9 and 1 over 9 which one is the greatest؟ قال لي 9 و 9 at the same. So 7 it's greater than 1 over 9. Letter D.
5 over 7 and 3 over 7. برافو عليكم. Same denominator. So it's normal fraction. So 5 greater than 3. 4 over 11 and 4 over 7. Oh, crazy fraction. These 4 up at the same. So numerator is small, denominator is small. So fraction is big. Okay? Next one. 2 over 5 and 1 over 5. Same denominator. So 2 greater than 1. 2 over 9 and 2 over 5. Which one is the greatest? برافو عليكم. 2 over 5. لو معانا يا مستر 2 over 3 and 1 مين فيهم الجريتست؟ خلي بالك ال1 دي 1 whole يعني complete pizza. يعني لو معايا pizza divided into 3 part فاحنا كلناها كلها مش مجرد كلنا 2 over 3. So 1 pizza is the greatest. 7 over 8 and half. Which one is the greatest؟ بكل سهولة يا أصحابي طالما بقى مختلفين عن بعض ممكن نعمل cross multiplication اللي هو 2 by 7 equal 14 and 8 by 1 equals 8. فمين الكبير؟ طبعا ال 14 لأن ديت half والنمبر دوت greater than half. لو حبينا نحلها بطريقة البنش مارك. طب 3 over 4 and 1 زي ما اتفقنا ال 1 هنا complete pizza divided into 4 parts and we eat all. Here it's only 3/4 so 1 is the greatest. يبقى مهم جدا how can we put the sign less than greater than or equal. لو normal fraction يعني الدينومينيتور اللي تحت زي بعض يبقى normal عادي خالص تشوف مين الكبير وتعمل عليه الساين. لو crazy fraction يعني اللي فوق هما اللي زي بعض يبقى crazy the small becomes big. يا اما يكونوا مختلفين فيبقى بنستخدم البنش مارك شوف قريب للهاف ولا الزيرو ولا الوان او نعمل طريقة الكروس اللي احنا شفناها. Now start complete. معانا يا مستر 12 over 20 equals what over 5. يلا بينا نشوف equivalent fraction how can we get it. زي ما اتفقنا equivalent يا اما بنعمل by or divide يا by or a divide. طيب لما انا يكون معايا 20 عايزين نغيرها نخليها 5 يبقى احنا هنعمل لها divided كام يا مستر؟ قال لي divided 4 فنطلع فوق كمان في ال 12 ونعمل لها divided 4 يطلع معانا الانسر equals 3. The next question يلا بينا نعمل بلس لل mixed number. قلنا ال 5 over 6 و 1 over 6 will be 6 over 6 and the 5 plus 2 equals 7. خلي بالك حبيبي كمان يبقى يفضل لو لقيت النمبر هنا وهنا زي بعض روح شايلهم على طول واكتب مكانهم ال 1 whole so 7 and 1 becomes 8 pizza. The next question number 16. 1 plus 1 and 1 over 6 زي ما اتفقنا بنعمل الهول مع الهول والفراكشن لوحده فلما تكون هنا 1 وهنا 1 so it will be 2 and 1 over 6. The next 5 over 8 equals what over 16 رجعنا الايكويفالنت fraction تاني طالما ال 8 becomes a big number كبرت النمبر يبقى اكيد عملنا multiply. طب عملنا باي كام؟ لو عملنا هنا باي 2 يبقى هنا الظبط زيها باي 2 so 8 by 2 equals 16 so 5 by 2 equals 10. The next من ضمن الكويشن ممكن تجي لنا يقول لك مين هو الديفايزر مين الديفيدنت مين الكوشن فلازم نكون عارفين ان الفيرست نمبر دايما بنسميه الديفيدنت. فيرست نمبر نسميه الايه؟ الديفيدنت والسكند نمبر هو الديفايزر. اوكي ما ننساش والكوشن طبعا هو الانسر عندنا. نمبر 19 7000 divided 7 equals what؟ هنقول له equals 1000. The next number 20 5 minus 2 and 2 over 5. اصحابي الفكره دي ممكن نحلها بكذا ميثود بس خلي بالك ما اقدرش اعملها ماينس بالطريقه النورمال لان هنا ما فيش فراكشن. طب تعمل ايه يا مستر؟ قال لي نمبر 1 ممكن نستخدم طريقه المودلز اللي هو we can draw 5 pizza. اوكي each one of them divided into 5 parts عشان الفراكشن اللي جنبنا فيها 5 parts. اوكي 1 2 3 4 5 جهزناهم كلهم فيهم ال 5 بارت. مستر اعمل كده يا مستر في ورقه الاكزام؟ طبعا نعمل كده ايه المشكله؟ وبعدين يلا بينا بقى نكمل. يلا نعمل الماينس بقى ماينس 2 يبقى نعمل كانسل ل 2 بيتزا خلاص خلصناهم ونروح للبيتزا اللي بعدها ناكل منها كام؟ 2 parts 1 2
So the remainder will be 2 pizza alone and 3 parts from 5. أو ممكن حد تاني من أصحابي يعدهم يعملها على شكل improper fraction. طب ازاي اغير improper؟ لو فاكرين كنا بنعمل by plus 2 by 5 equals 10 plus 3 equals 13. أو ممكن حد تاني يروح من يقول لنا 5 و 5 10 11 12 13. طيب اوكي، يلا بينا question number 21. هنعمل 3 minus 1 and 1 over 6. So we will draw 3 circles, each one of them divided into 6 parts like that. يلا بينا نعمل cancel 1 pizza, and from this 6 part cancel 1 bar. So it will be 1 pizza and 5 over 6. The next question, number 22. 3 and 5 over 8 minus 2 and 1 over 8. طالما يا مستر هنا في fraction وهنا في fraction، الفراكشن ده أكبر، هنعمل إيه على طول؟ هنقول كده يا مستر الأنسر عندنا 5 over 8 minus 1 over 8 equals 4 over 8 and 3 minus 2 equals 1. وأعمل لي another answer عشان ممكن نكتبها على شكل الإيه؟ إن ال 4 over 8 نعمل لها equivalent تكون half، لأن ال 4 هي half الإيه؟ ال 8. Okay. When we divide the number 26 by 5, the quotient is، أو عاوز أعرف الكوشنت كام، فأقول له طيب 26 divided 5 equals 26 ما تنفعش، تنفع 25. So it will be 5 and the remainder 1. فيلا نروح نكتب الأنسر، أدي ال 5 وأدي remainder 1. Question number 24. 5 over 12 plus 2 over 12 plus 6 over 12. زي ما احنا عارفين يا حبايبي بنعمل ايه أول حاجة؟ 12 down as the same، ونبدأ نعمل النمبرز فوق plus 5 plus 2 equals 7 plus 6 equals 13. Then 13 over 12 زي ما عارفين how can we change into mixed؟ بنعمل divide 13 divided 12 equals 1 and the remainder 1 over 12. 25 يلا how can we make minus؟ زي ما اتفقنا. We draw one pizza divided into 5 parts. These 5 parts we cancel only 2 parts, so the remainder will be 3 over 5. 26. In this equation 48 divided 6 equals 8. So the dividend، مين الديفيدند يا مستر؟ برافو عليك، والديفيدند is the first number. Then divisor it is 6 and the quotient is 8. 27. How can we do it؟ أول حاجة بنبدأ يا مستر بالديفايد الأول. So 20 divided 4 equals 5 minus 3. So the answer will be 2. Next to 28. 36 becomes 9. So we'll make divided 4. And here also divided 4. So 36 divided 4 equals 9. So 20 divided 4 equals 5. Next one. 3 becomes 12. How? We will make by 4. So 3 by 4 equals 12. So here also 2 by 4 equals 8. 2 by 4 equals 8. Okay. The next question. 20 minus 9 plus 5. هنبدأ بمين يا مستر؟ بالماينس الأول. So 20 minus 9 equals 11. 11 plus 5 equals 16. برافو عليكم شاطرين. The next 31. 100 minus 4 plus 7 by 9. We start with البراكت الأول. يبقى هنخلي ال 100 زي ما هي. Minus 4 plus 7 equals 11 by 9. وبعدين عندي minus ومultiply، هنبدأ بمين؟ لا ناخد المultiply الأول. So 100 as the same minus 99. Then 100 minus 99 equals 1. The next بيقول لي the proper fraction has the numerator less than the denominator or smaller than the denominator. لو فاكرين proper زي 1 over 3، this one it's called the proper fraction. لازم نلاقي النوميريتور smaller than denominator. 7 over 2. طب لو النوميريتور أكبر يا مستر نسميه proper؟ أقوله لأ it's called improper.
improper. هيكون اسمه ايه؟ improper. اوكي حبايبي، قبل ما نكمل ما تنساش لو لسه عملتش لايك للفيديو اعملوا لايك واعملوا شير عشان يوصل لاصحابك وهم كمان يستفيدوا زي ما انت بتستفيد. اوكي next question. put right or wrong. يلا بينا. 34. The number 45 in this division problem. يا ترى number 45 ده هنقول عليه اسمه ايه؟ divisor؟ ها شاطرين اصحابي قالوا لي لا يا مستر ده هيكون اسمه dividend. برافو عليكم شاطرين. 35. The remainder of the division operation. الريميندر معناه هنا كام؟ يا ترى يطلع 1؟ تعال نشوف. ينفع اعمل 65 divided 8؟ قال لي no. لازم نخليها 64 divided 8 equals 8. فعلا هيفضل معانا remainder 1 اللي هو من 64 لغاية 65. If the quotient is 5. بيقول لك لو الكوشنت عندنا 5 and the divisor is 4. كويس جدا. The remainder is 2. Then the dividend it's 22. تعال نشوف بقى نتأكد كده. شفت انا خدتها واحدة واحدة اهو. طب 22 divided 4 تطلع كام؟ قال لي فعلا تطلع معانا 5 and the remainder 2 لأن 22 ما تنفعش لازم تبقى 20. So it's right. The next question. يا ترى يا مستر هنا بيقول لي ان هو عمل 21 divided 6 equals 3 remainder 3. طب دولت 21 طلع معانا الانسر 3 and remainder 3. اجابه صحيحه ولا لا؟ ادي 1 2 3 فعلا and remainder 3 so it's right. لان 21 ما تنفعش كانها 18 divided 6 equals 3 and remainder 3. The next one. To find the quotient in 4500 divided 5 it equals 900. We can use the following fact that 45 divided 5 equals 9. Yes. Okay. The next. The following area model represents 89 divided 6 equals 14 remainder 5. طيب remainder 5 اهي يا مستر. فاضل عندي نتأكد من مين؟ هو فعلا بيعمل divided 6 هنا وهنا. فاضل بقى اتأكد من ال 89. يا ترى التوتال اللي موجودين معايا دول 89. طب ال 89 شلنا منهم 5 يبقى اتبقى معانا كام يا مستر؟ 89 شلنا منهم ريميندر 5 يبقى معانا 84. طب يا ترى النمبر ده وده مع بعض يطلعوا معانا 84؟ قال لي ايوه. طب وال 10 وال 4 يطلعوا معانا 14؟ قال لي يبقى ده كويستشن مظبوط جدا. طب the next. In the following division problem the quotient 224 أو 224 and the remainder is 4. يا ترى في تحت هنا remainder 4؟ لا يا مستر ده الريميندر ده المفروض يكتبه كام؟ 1. يبقى أنا أقول له wrong. The next. To solve the following puzzle. هو لما جه حل البازل طلع الريكتانجل ب 4. طب تعالى نتأكد. لو هنا 4 وهنا 4 and here 4. 4 plus 4 plus 4 equals 12. برافو. The next one. Here 4 here 4 and that triangle is دي triangle بكام يا مستر؟ ب 10. طب يلا نعمل لهم بلس. 4 plus 4 equals 8 and 10 becomes 18. Yes. So circle 6. Triangle 10 and another triangle it's 10. 10 plus 10 it's 20 and the 6 will be 26. يبقى ده فعلا مظبوط ويبقى كلام صح. Question number 42. 5 by 6 minus 4 plus 3. يلا بينا نطلع الانسر. 5 by 6 equals 30 minus 4 تطلع معانا 26 plus 3 تطلع معانا المفروض 29. So this answer is wrong. The next one. 7 by 8 equals 56. يلا نروح نعمل لها divided 4. طب 56 divided 4 يا مستر هتطلع معانا كام؟ قال لي 56 divided 4 لو رحنا عملنا لها بالديفايد بتاعتنا الجميلة اهو 5 divided 4 equals 1. This 4 make minus remainder 1 put 6 so 16 divided 4 equals 4. There is no remainder so it will be 14. Then 14 minus 2 equals 12. Yes, it's right. The next 17 by 15 minus 8. طبعا 15 minus 8 تطلع معانا 7 يا مستر. وبعدين معانا بعد كده 17 by 7 plus 2. يبقى نروح الأول نعمل 17 by 7. So 7 by 7 49. 9 carry a 4. 7 by 1 7 and 4 will be
11. نعمل لها كمان بقى لسه plus 2 تطلع معانا 120 121. So this answer is right. Quarter, 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 quarter. 4 quarters يدونا 4 over 4 that it changes into 1. The next one. The unit fraction that represents the shaded part is 1 quarter. Yes, فعلا احنا ملونين هنا 1 quarter. The next one. The following shape. Number of the unit fraction do we need to represent the point E? محتاجين how many unit fraction? We need 5 unit fraction. Yes, right. Excellent. The next one. In the following shape, the shaded parts here is have. هو فعلا هنا عامل have؟ يا مستر ما هو عامل color للهاف اهو. ما هو عامل color 4 over 8 هي have. So it's right. The fraction 7 over 5 is called improper. أيوة ليه يا مستر؟ عشان النمبر in the numerator greater than denominator. The next one 2 over 7 is called proper. Yes, it's right. The next one. The mixed number that represents the shaded part, it's 1 and a quarter. So this one, it's 1 and a quarter. This one pizza, it's okay, but this one, it's not 1 and a quarter. It's 1 over 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it's wrong. The right answer, it's 1 and 1 over 6. The next 52. 1 plus 1 over 5 plus 2 over 5. So it will be 1 and 3 over 10. No, it's wrong يا مستر. احنا اتفقنا ال 5 as the same and 1 plus 2 equals 3. The next one. 1 plus 2 over 5 and 3 over 5. خلي بالك الفراكشن والفراكشن 2 over 5 and 3 over 5 becomes 5 over 5 اللي هم في الآخر يطلعوا 1. So 1 and 1 becomes 2. So this answer is right. The next. 2 minus 1 quarter. So you have 2 pizza, each one divided into 4 parts. We cancel only one part, so we have 1, and from here 3 quarters. So this answer is right. The next, 1 and 3 quarter plus quarter equals 3. تعال نعملها. 3 quarter and a quarter, it will be 4 over 4, and we have here 1. 4 over 4 becomes 1, so the answer will be 2. طب هو مطلعها 3, so his answer is wrong. 5 minus 2 and a quarter. So you have 1, 2, 3, 4, 5. Each one divided into 4 parts. Cancel 2 pizza and another 1 quarter, so the answer will be 2 pizza and 3 parts, so this one is right. The following shape represents correctly the subtraction sentence. تعال نشوف. 4 and 2/3. ادي 4 1 2 3 4. يبقى احنا كده معانا ايه؟ في 4 اهم و 2/3 اهم 1 2. كويس جدا. minus 2 يبقى عملنا cancel ال 2 ده كلام صح. and cancel 1 part يتبقى معانا 2 pizza اهم زي ما احنا شايفين and 1/3. Yes, this answer is right. The following models represent the equivalent fraction of 1 over 3. أيوة يا مستر ادي 1 from 3 parts. So this one is right. From the following fraction wall, the equivalent fraction 1 over 2 is 1 over 4. يا ترى ال 1 over 2 equivalent لل 1 over 4 زي ما احنا شايفين no. 1 over 2 it's the greatest. Okay. The next question. In the following shape, the fraction 5 over 8. The fraction 5 over 8. ماله يا مستر؟ is closer to the benchmark the half. طبعا الهاف يا مستر ادي هنا هيكون هنا بالظبط الهاف. اوكي. فبتقول لي يا ترى ال 5 over 8 دي nearest to closer to half. Yes, it's right. Okay. Next one. 1 over 2 equals. خلي بالك انا مش عايزه equal في 60. بقول لك closer to قريب ليه. ما قاليش equal. عارف لو قال لي equal للهاف كنت هقول له wrong. لكن closer هو اقرب للهاف من ال 1. اوكي 61. half equals 15 over 30. طبعا ما هي ال 15 اصلا يا مستر half 30. 62.
half by 0 equals 0. Yes, right. The next 5 over 7 by 1 equals 1. No. المultiplicative identity هنا لو عملنا by 1 المفروض كان يطلع معانا زيها 5 over 7. 64. Number of halves in the whole one is 2. ال1 فيها how many halves؟ ال1 بيتزا نقدر نقسمها into 2 halves. The next 4 over 5 and 12 over 13 are equivalent. No. لأن لو عملنا 4 by 3 تطلع معانا 12 لكن 5 by 3 تطلع معانا 15. Okay, the next 6 over 8, 9 over 12, 12 over 16 are equivalent to 3/4. ناخدهم واحدة واحدة. لو 3 over 8 becomes 3 over 4 becomes 6 over 8 يا مستر لو عملنا by 2. Okay, لو جينا نشوف ال 9 over 12 3 by 3 تطلع 9 and the 4 by 3 تطلع 12. So this one also is right. And the 3 over 4, the relation between it and the 12 over 16, if we make here by 4, here also by 4, yes, it's right. Okay? Now we start another type of the question. Match each paragraph of A with its appropriate in B. We have 18 divided 3 plus 15 minus 1. So 18 divided 3 equals 6. 6 plus 15 equals 21 minus 1. It will be 20. So this one for question 67. 2 4 over 6 minus 5 over 6. It will be 1 fraction and 5 over 6. This one it's a 68. The next, this fraction represents 8 over 4 or 2. Yes, so here it's a 69. The next one, 70. 15 over 4 equals what? هنا 15 make divide, so it will be 12. 12 divided 4 equals 3 and the remainder 3 over 4. So this one it's 70. The next 4,550, so 45 divided 5 equals 9 and the 5 divided 5 equals 1 and we have 0, so this one will be 71. Another question in the match. 224 divided 7. يلا نروح نعمل الديفايد. 22 divided 7 can't be. ممكن نشتغل على 21. So 21 divided 7 equals 3 and you have remainder 1 here. So 14 divided 7 equals 2. ممكن أصحابي يروحوا يعملوها كمان by using standard or partial or any method you like it. That we have 21, 3 make minus, remainder 1 with 4. So 14 divided 7 equals 2. So this answer for question 72. 8 over 9 يا مستر يا ترى تبقى equal any fraction؟ أكيد مش 17 over 5. طب 3 over 4 no. أكيد هتبقى 24 over 7. إزاي؟ لو عملنا هنا وهنا by 3 هتلاقي الأنسر عندنا 24 over 27. The next, the improper fraction for this mixed number. طب ازاي يا مستر نغير ونخليها mixed؟ كنا بنعمل by وبعدين plus. So 5 down at the same. 3 by 5, 15 plus 2 will be 17. The next one. 300 divided 30 minus 20. 30 minus 20 equals 10. So 300 divided 10 equals 30. برافو عليكم. The last one. 3 over 4 by 5 over 5 as the same of 3 over 4. لأن دي كأنها يا مستر A1. Another question. يلا بينا. 3 4 over 5 minus 1 3 over 5. يلا بينا نعمل minus. 4 over 5 minus 3 over 5 equals 1 over 5 and 3 minus 1 equals 2. So it will be 77. أصحابي لو لسه حد قاعد معانا ما اشتركش معانا يا ريت تشارك معانا في القناة، اعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان خاطر يجيلك الفيديوهات بعد كده الجديدة. The next question 78. The mixed number represented by this one. Mixed number we have 1 2 3. when يا مستر في 4 part from 3 so it will be ديت كده هتبقى المفروض 3 and 4 over 3. بس مش هينفع نسيبها كده
لأن ال 4 over 3 improper. طب هنعمل إيه؟ هنغير دي كمان لميكسد تبقى 1 and 1 over 3. So this answer will be 4 and 1 over 3. The next one, 688 divided 8. 6 divided 8 can't be. أهو. طب نعمل إيه يا مستر؟ قال لي put 0 and take another digit. So it will be 64, that is 8. Make minus 4. And here put 8. So 48 divided 8 equals 6. So the answer will be 86. This is the answer. 4 and 3 over 5. We can change it into improper fraction. That's 4 by 5, 20 plus 3 will be 23. 89 plus 3 minus 3 by 4. We start first with 3 by 4 equals 12. 89 plus 3 equals 92 minus 12 equals 80. Okay, next question. 4 plus 4 over 8 plus 2 plus 5 over 8. 4 plus 2 equals 6 and 9 over 8. ما ينفعش في الميكسد يكون عندي النمبر up greater than number down. طب ال 9 over 8 دي مثلا نخليها كام؟ نخليها 1 and 1 over 8. وال1 يروح عند صاحبتنا ال 6 هتكون 7. So this answer of 82. 13 over 9. How can we change it? Put 9 at the same. And the nearest, it's 9 divided 9 equals 1. And from 9 to 13, we have remainder 4. Okay, the next. 77 minus 13 by 2. First we'll make multiply. It will be 26. So 26 divided 2 minus 77. 26 divided 2 equals 13. So 77 minus 13 will be 64. The next, 145 divided 5. طبعا شكلها من الديفايد تطلع معانا يا مستر 29. And the last one, the expression represent an equivalent fraction of 6 over 9. It's 3 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over 9. This one give for you 6 over 9. The remainder of 87 divided by 5. يلا remainder. يبقى الأول نعمل divide. Okay, طيب أهو يا مستر 87 divided 5. First we start with 8. 8 divided 5 equals 1 and you write 5. Make minus will be 3. Put 7 down. So 37 divided 5 equals 7. That give for you 35. So we have remainder 2. So this is the answer of 87. The expression which has a value 5 over 6. باينة جدا يا مستر ان هي تبقى 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6 and so on. 89, 77 divided 7 plus 9. First we'll make divide, that will be 11 plus 9, it's 20. The next, the improper fractions that represent the following model, 1 and 1 quarter or 5 over 4. The next one, 4, 3 over 8 plus 2 and 6 over 8 will be 7 and 1 over 8. The next one, 1 minus 3 over 5. ال1 يا مستر يعني بيتزا متقسمة ل 5 parts. شلنا منهم 3 بقى معانا 2 parts from 5. Next one, 2 over 9 plus 3 and 5 over 9. 2 plus 3 it's 5 and 2 over 9 plus 5 over 9 will be 7 over 9. This is the answer. The next one, 812 divided 4. 8 divided 4 equals 2. 1 divided 4 can't be, it will be 12 divided 4 equals 3. The next one, 49 minus 7 by 6 plus 4. 7 by 6 equals 42. So 49 minus 42 equals 7 plus 4 will be 11. The last one, if I want to change it, we'll make by, then plus. 3 by 7, 21 plus 5 will be 27.
6. Now we'll start the last type of the questions. This one, it's essay question. Essay question, problem solving. لازم نتدرب عليها يا حبايبي. How can we read the question؟ ازاي ممكن نحلها؟ ركز كويس، ممكن نعمل بلس ولا ماينس ولا باي ولا divided. لازم تركز كويس في الكويستشن اللي هنشتغل عليه. The next one. 97. There are 72 students on the playground. They want to make teams with 9 students in each team. يبقى احنا هنجيب 72 students عايزين نقسمهم في الملعب ل 9 students in each team. يبقى يا ترى هيطلع معانا how many teams؟ يبقى اقول له يا مستر هنعمل 72 divided 9 وتطلع معانا بكل سهولة equals 8. The next. Salim brought 15 pies to give to 4 friends. How can Salim share the pies equally? Share means that also will make divide. So 15 divided 4 can't be. So 15 becomes 12. That's divided 4 equals 3. And the remainder 3. So we'll make 3 and the remainder 3. The next. There are 48 mugs that need to be put in boxes and shipped. 8 mugs can fit in each box. يبقى ممكن نحط في كل box 8 mugs بس. How many boxes will be need to ship the mugs? So we'll make 48 divided 8. والشاطرين اللي حافظين التيبل هيلاقي ان 8 by 6 equals 48. There were 540 crayons in a large pen. Students were asked to put each 9 crayons in a small box. So how many boxes are needed? يا مستر يبقى نعمل 540 divided 9. وبكل سهولة وبساطة هنعمل 54 divided 9 equals 6 and put 0. So we'll need 60 boxes. An organization donated 84 books to a school. The books will be distributed equally among 6 classrooms. Distribute equally, so we'll make 84 divided by 6. So we can go quickly to make divide. So 8 divided 6 equals 1. That's 6 here. Make minus. And remainder 2. Then put 4, so 24 divided 6 equals 4. So the answer will be 14. So we want 14 classroom, 14 books in each classroom. 102. Rashida saved 545 LE to buy a toy car. She did this by saving 5 LE every day. So how many days were needed to save enough money to buy a toy car? So we will do divide عشان نشوف how many days. So 545 divided by 5, it will be 5 divided 5 equals 1. 4 divided 5 can't be put 0 and take 45, it will be 9. أصحابي طبعا شاطرين في الديفايد. اختار الميثود اللي تريحك اللي تعمل بيها الديفايد وتطلع بيها الانسر مظبوط. Next one. Amir bought a book of stickers. There were 92 stickers in the book. He wanted to distribute them equally among 4 friends. خلاص distribute equally, so it will be 92 divided 4. How can we make divide يا مستر؟ يلا نشوف طريقة اهو. 92 divided 4. The nearest it's 8. 2. Make minus, remainder 1 and put 2 down. So 12 divided 4 equals 3 and here put 12, the answer 0, 0. So the answer of the quotient 23 and there is no remainder. There are 64 pencils. The pencils have to be divided equally among 4 groups. So we'll make 64 divided by 4. You can make divide and you will see the answer will be 16. Okay, next one. The owner of a juice fruit market has 480 paper cups. If you want to use the cups for 3 months equally,
So how many cups should be used each month? يبقى معانا 480 divided by 3 equals what يا مستر؟ يلا we can make divide 480 divided by 3. So 4 divided 3 will be 1, and here 3 make minus, remainder 1. And put 8, 18 divided 3, that is 6. Make minus 0, 0. And we will put 0 down, there is no number, so put 0 up again. So the answer will be 160. The next one. A train has 784 seats for passengers. If there are 7 cars on the train and each car had the same number of seats, so how many seats in each car? So we will do 784 divided by 7. يلا بينا نروح نعمل الديفايد very quickly. 784 divided 7. Who can help me? 7 divided 7 equals? Bravo, excellent. That's 1, and here put 7 down, make minus 0. Then drop 8. So 8 divided 7, the nearest to it, it's a 7 here, and write 1 in the answer. So remainder 1, put 4, it will be 14. So 14 divided 7 equals 2, make minus 0, 0. So the answer will be 112. Yahya placed 21 juice bottles equally on 3 tables. So how many bottles were placed on each table? So we will do 21 divided by 3, that's equals 7. The next, Mazen needed 3/4 kilogram of sugar for his sweets recipe. He has a measuring cup that holds 1/4 kilogram of sugar. So how many times will he need it to fill the measuring cup for his recipe? So the first measuring cup, it's a 1/4, and the next one, it's also 1/4. We want to complete 3/4, so we want 1/4 plus 1/4 plus 1/4 to be 3/4. So we ask you now, how many times will he need to fill? So he needs 3 times. The next one. Adam has 1 loaf of bread. Adam معاه 1 loaf of bread. He ate 3/4. Alhamdulillah, he ate 3/4 from it. So how much is left؟ فضل معانا كام؟ فأقول له فضل معانا 1/4. يعني كأني يا مستر عملت minus between them. The next, Hani drank 138 liters of water. Samir drank 1/5/8 liters of water. So how many liters of water did Hani and Samir drink? عاوزين نجيب التوتال, so we'll make plus. 3/8 plus 5/8 will be 8/8, and 1 plus 1 will be 2. 2 and 8/8 becomes 3. ليه يا مستر؟ عشان 8/8 اتفقنا بيكونوا 1 whole, so 1 and 2 becomes 3. Better bought 1.5 kilogram of sugar, 2.5 kilogram of flour, and 1.5 kilogram of rice. So what is the total number? Okay, 1.5, 2.5, so 2 and 1 becomes 3. 1/2 becomes 1, so it will be 4. 4 plus 1 will be 5.5. Okay, 1.5 and 1.5 becomes 3, and 2 becomes 5.5. Each of Osman and Ramzi has a bar of sweet of the same size. If Osman ate 4/6 and Ramzi ate 4/8, so who ate more؟ ها يا أصحابي، مين فيهم ياكل أكتر؟ اتفقنا حبايبي لما يكون عندنا هنا وهنا same numerator نروح نبص على الدينومينيتور وبنسميها crazy fraction. The small becomes big and the big becomes
small. Amir has 12 cakes. He ate quarter of them. So how many cakes did Amir ate? لو معانا 12 cakes 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 معانا 12 cakes. Amir ate quarter of them. يعني ايه quarter يا مستر؟ يعني from each 4 part Amir ate 1 part. From another 4 Amir ate another 1. From another 4 Amir ate another 1. So Amir ate 3 cakes from 12 cakes. وبكده نكون أصحابي خلصنا كمان الريفيجن نمبر 2. ريفيجن نمبر 2 اشتغلنا فيه تاني على question على اللي تشوز والcomplete put right or wrong وsome essay questions. مهم جدا الريفيجن دوت بلس بارت 1 كمان اللي لسه ما شافوش يا ريت تروح تشوفوا في questions تانية أكتر تتدرب على أفكار كتير. Thanks a lot for your good listening. See you إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.